terminal auto ye je rekrenye ani moto ba ko wa mun na problème oti ani ngani yonye yele nyoe nganye mbali tota ngasi kanye marse ko ngatanga ta fay ba ko te ke masakunda men fa kemsi bole kala woto ni masakunda fa dara ba ko den kol dani nyanda sonnale nyamo e fayje ko sorun musolu wolbe batari be yankam kato kono ni nga fero sodonu to mbimbota nyi marché kono bara hani fere ka sekiri to ma sodona man ke siroti andu man dara manokan ya jembe sotiari marché bunda to nyami musol nag suñ ko waxee mooy jigéen ñi mu nekk programme nga xam ne nañ leen ko indil fii ni si Eye Africa TV luñ si jublu nag moo nekk ne bépp jigéen bu nga xam ne mu ngi fii ni si biir réewi Gambia yaa xam ngay daan sa doole yaa xam nga nekk si li nga xam ne mooy jafe-jafe wala nga nekk si li nga xam ne mooy li laa yokka diñ la lañ la ko indil fii nii dinañ dem ba fi nga xam ne foofu la jigéen ñi nekk di daan seen doole wala li nga xam ne tamit mooy seen jafe-jafe ñu indil leen ko fii waxtaan ak yéen bokk kook askan wi programme bi nag ngeen di si ànd ak man mii seen xarit Massiré Diop àllarba bu jot juróom-benni waxtu su jotee mu jëm nag ba juróom-benni waxtu su tegalee fanweeri minute kon nag bu leen ko ratee. asalaamaaleykum askan wi ñu delluwaat di leen nuyu fii nii si Eye Africa TV si seen Good Morning Africa show bi nga xam ne nañ leen ko indil fii nii muy lundi ba aljuma juróom-ñeneenti waxtu si suba dem ba fukki waxtu muy 9 o'clock dem ba 10 o'clock ma di si ànd ak ñi nga xam ne nag ñooy suma naataango yi waaye di nuyuwaat képp ku nga xam ne rek yaa ngi fii si biir kër gi rawatina waa technical side ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu nag ñi nga xam ne ñu ngi ñoo toppa si Facebook bi ñoom itamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax fàttewuñ kenn di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm fu waaye mën a nekk rek ñu ngi laa ñaanal jàmm waaye di nuyu suma gars yi rek di leen laaj seen suba naka la tey Alhasan waaw Massiré suba bi alhamdulilah sant yàlla njëkka waaye suba bi nga baax na ndax tey moom lekk naa bi suur teef loo lekk tey mbuur ak pompiteer laa lekk bu am mayonnaise waaw moom mayonnaise ñu def fa jimbo def si jimbo ak ketchup ak poobar non jimbo laa si def loo bu joolaay da def fa suy fa nititu non nititu ok nititu nag boo xam ne si li ma gën a bëgg ak liñoŋ gi def am na si ma ne ko like mo nititu well viewers good morning I am Alhassan Cissé and you are watching the Good Morning Africa show. We take you along with news review and more deliberation on the pertinent stories. asalaamaaleykum di jaajëfal rek képp ki nga xam ne yaa ngi ñoo seetaan man la woon seen xarit rek Zeynab nekkal leen fi si seen Good Morning Africa show bi nga xam ne fii si Buti Africa rek lay xewee di Eye Africa TV di jaajëfal képp ki nga xam ne yaa ngi ñoo seetaan afu waaye mën a nekk tey nag sun line up bi stories yi dafa naka la waat ñanja dafa yanja trop waaw tey moom dina la jël classes yanja yanja exactly waaw dafa yanja trop so tey moom wax bi du bari dañoo dem into details rek waaye ba léegi rek di nuyu ku nekk mu ku ñëw seetaan through in vivo wala Wazi TV rawatina ñi nga xam ne ñu ngi download sun Eye Africa app bi ñu ngi leen a nuyu di leen sant di leen wax ne foo leen ko jàpp foofu rek la bu kenn poussé place ngeen jàkkaarloo waaye te yaa ngi njaxlaf de ndax xam nga boobu njaxlaf waaw njaxlaf mooy yëngatu waaw maalo bu tàng bi rek la xam nga man mooy suma gara dafa tayaloo nit ñi waaye man dafa ma day jox cawarte mooy loolu rek yaa ma gën a xam bon boobu spécial la waaw man daal moom sa mbuuru computer bi tey jaaxal na man moom tey bu sombadi bi laa ko def rek mentelato ak lipstick rek laa jël moom rek kese waaw am na maanaa bon yow de sa suba bi ñeexuma ko de ma ne ko ñeexuma sa suba bi du ñeewuma ko boy suma olof set na de ñeexi déedéet ñeex nga wax olofi salum lay lakk déedéet yow sa olof baaxut ko olofi pol kay kotti sagal saako waaye niñ ko dee defee rek askan wi di leen indil xibaar yi nga xam ne moo gën a fees fii nii suñ biir kër gi di Eye Africa TV di indi tamit xibaar yi nga xam ne moo gën a fees si kayiti xibaar yi nga xam ne ñu ngi si biir réew mi fii waaye nu ñoo def rek Alhasan lu gën a fees tey well tey ma door si daily newspaper. Daily news lu wax. Yes, in the headlines of daily newspaper we have Mendy admits taking part in the killing of Basiru Fall and others.
Gambia police launch manhunt. Jammeh call for the killing of 11 November plotters. New nominated MP pledges to represent Gambia. These are the main stories on the Daily News. I take you in. Mendy admits taking part in the killing of Basiru Barrow, Fall and others. The 30th witness before the Truth, Reconciliation and Reparation Commission has admitted participating in the killing of Basiru Barrow, Abdullah Fall and others at Fajara Barracks on November 11, 1994, but denied participation in subsequent executions. John Charles Mendy is a former aide to ex-junta member Sana Sabali, admitted for participating in the torturing $1 bar who allegedly insulted former President Yahya Jammeh when he was chairman of the Armed Provisional Ruling Council. Mendy referred to the torture as a military punishment, but it was reportedly done on orders of Sabali. Mendy told the TRRC that he fired during the execution of soldiers at Fajara, but denied participating in the killings of others inside Nyambai Forest. Mendy, however, admitted he was there, but said he made himself busy over other things to avoid the killing. Mashire, be my first story be on the Voice daily newspaper rather. That is Mendy mooy ku feeñoon démba ak barka démba si TRRC bi waaw di wane ne moom teg na part si maanaam bokk na si ñuy reyoon Basiru Barrow ak ñoom Abdoulaye Fall waaw loolu nag nekk na loo xam ne yéeme na trop yaakaar naa mooy di second naka witness bu ñëw wane ne moom bokk na si ñoo xam ne ñi rey bi waaw nangu na ne moom bokk na si ñi faat ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan doy na waar soo ko seetee comme ni nga ko dee waxee rek TRRC bés bu nekk rek ñu ngi see jàngatee lu ees bés bu nekk rek lu ees mu ngee feeñ li nga xam ne nëbbu woon na ay at si gannaaw mu ngee feeñ si TRRC bi mu nekk lu nga xam ne waaye mu ngee wane tam am na si nga xam ne moom bokkut si mu doon jéem a fanxa yooyu noonu pour mu ñàkkaa am waaw loolu nekk na loo xam ne dimba waaw képp ku seetaan TRRC bi dina gis ne is very comme nu mu naan affaire bi dafa awkward daal di nga gis the first time nga gis di lead counsel mooy Essa Fall nu mu naan questionné I think this is the first time ma gis muy demee noonu ak witness ma yaakaar ne li tax muy demee noonu mooy dafa feel ne witness bi is reluctant to give information te di nga gis ne witness bi si biiri testimony bi sax daf dee contradict boppam da nga dee gis foo xam ne dina wax lii waaye si biir few minutes later di nga gis ne daf dee dem mu ceeñaat wax boobu noonu ba Essa daf di dem ba toll foo xam ne sax daf ko dee jéem a woon ne yaa ngi nii di contradict sa boppa and so it's just interesting. waaw comme Alhassan nu mu ko waxee rek is interesting moom boobu rek mu ne mooy underline statement bi waaye ba léegi gis nañ ne JCB Mendy dinaay na li nga xam ne yu bari yuñ ko tudda dinaay na ko ne moom bokk si bokk na si ñi nga xam ne reyoon nañ leen foofu si Nyambai Forest bi moom mu ne moom loxoom bokk ci ba pare waaye admin na ne bokk na si ñoo xam ne ñoo naka la waat sax ñoo tooco ki nga xam ne mooy Dolla Bah waaw mu ne ba pare Sana Sabali moo ko joxoon order bi pour mu def ko ndig Dolla Bah lu mu defoon moo nekka dafa wax lu bon li nga xam ne moo nekka former président bi di Yaya Jammeh waaw gis nañ ne JCB first sitting bi ak second bi comme xaw naa uti understand because first sitting bi am na yu bari yum dinaay second sitting bi bu mu ñëwee nangu na ne def na parce que mu ngi doon wax ni liñ ko laaj mu ne xaw ma waaw foog naa exactly waaye démba mu ngi doon admit xam nga wax na si yu mbokk ak wax na TRRC bi daal mu ngi gën a te gis nga JCB Mendy si beginning bi mu naan praise Sana Sabali nga moo nekkoon odli Sana Sabali bi waaye di nga gis ne beginning bi daf daan praise Sana Sabali di wax ne is a God fearing man comme ku gëm yàlla la te ku baax la dafa honest waaye si biir testimony tam wane na ne most of the orders maanaam rey yi ak yu garaaw yu ñoo def yëpp Sana moo daan joxe order bi amoon na ko laajte si commissioner yi ne yow nga ne Sana nekk na ko xam ne dafa gëm yàlla dafa honest waaye si biir sa révélin si wane nga ne comme moo dee joxe order yi te rey yëpp bokk na si naka la ko war a nekkee an honest man so di nga gis ne loolu bokk na si loo xam ne bokk na si contradiction yu mu naan def si biir testimony am boobu noonu from that I take you to the next story on the Daily News. National Assembly member raised concern on allowance.
the National Assembly member for Bakau, Honorable Hassan Toure, yesterday raised concern about the demands made by teachers concerning their allowance and their increments. He made this remark at the first ordinary session of the National Assembly in the 2019 legislative year in the question and answer session. Honorable Toure asked the Minister of Basic and Secondary Education, Claudiana Cole, how far her ministry has gone in mitigating the said demands. The minister responded that her ministry's position during discussion with the teachers was an issue beyond her ministry and can only engage the relevant sector. Reiterating on the salary increment, the Honorable Minister told the NAMS that it was clarified that the issue of salary affects the whole civil servants and it cannot be addressed in piecemeal. We are all aware that His Excellency the President has approved a 50% increment effective 1st January this year. She said the provincial allowance were also increased in July last year for 2 zones from 12.5% to 20% for North Bank region and Lower River region, and from 15% to 23% in Central River region and URR, that is the Upper River region, respectively. Honorable Cole revealed that the demand to increase the double shift allowance from 50% to 100% and her ministry is technically challenging. She concluded that they indeed negotiated for an increment to between 60% to 70%, but due to the budgetary constraints, the proposal could not be honored. While Kadu, Minister of Basic and Secondary Education, si National Assembly bi. Manam minister bi amé walum njangat bi waaw manam from the nursery, primary, be senior secondary education bi. Wa li xew moy National Assembly Bakau bi tudda Hassan Touré moko jotona laccé ndax dinañ gis né amoon na waxtu boo xam ne teacher yi ñu naan ñaxtu di laajte seen yelleef ak yu mel noonu ne seen fay bi ak seen condition yi dañ ko war a improve. So National Assembly bi mu nekk koo xam ne dafa concern mu ministre bi ñëwee mu laajte ko loolu noonu, so ministre bi jox ko tontu yu nii di ko wan ne def nañ 50% increment boo xam ne maanaam bu ñu la waxtaan teacher yi wonoon nañ leen ne comme lii dafa nekk loo xam ne dafa affect civil servants yi yëpp. So si lañ approve 50% boo xam ne jot nañ ko fay mooy January bu passé bii nii ak yeneen increment yoo xam ne ay allowance increment lañ mooy yoo xam ne def nañ ko si North Bank region bi, Central Bank mooy si dex bi daal mooy si kaw bi waaw. Ba pare mu wane ne am na waxtaan bu ñu waxtaanoon mooy am na allowance boo xam ne dañu waxoon dañ koy yokk 60 to 70 waaye mu won leen ne due to budgetary constraint maanaam budget bi mënut a antal loolu noonu, loolu tax jotuñu ono loolu noonu waaw. Kon loolu mu ngi xewoon démb foofu si waaw si National Assembly bi. waaw comme nu ko Alhassan waxee rek kooku de Hassan Touré nekk member of the National Assembly ekkati na kaddu boobu noonu pour taxawal teachers si daal. waaw loolu nekk lu rafet because Gambia foog na teachers si ñoo nekkoon the lowest ñu dee and comme seen salary mu gënoon a néew doole. waaw ak police yi teachers yi ak police yi ñoo gënoon a néew le doole si and ñu nekk si government bi di an salary lu nekkoon li nga xam ne comme jafe na métti na torop ndik teacher si ak police bokk nañ si ñu gën a soona si réew mi because soo gisee président teacher ak la jàngal soo gisee ministre si teacher yi nga jaar teacher si daal ñu ngee defar borom alali di defar gars yi te ñoom ba léegi ñu ngi si biir classe bi waa jaaraama di nuyu képp ki nga xam ne teacher nga rek jaaraama Alhassan tamit nuyu leen ko de gis nañ ne tay passé nii ñoom itamit génnoon nañ pour ñaxtu. waaw comme li ñoo wax nii rek génnoon nañ pour ñaxtu wane seen naxaar parce que ñi si gën a ñaxtu sax mooy ñi nga xam ne ñu ngi si provinces bi parce que ñoom ñu ngi wax seen allowance yeeg yooyu noonu dëgg la soo nekkee si provinces bi lu nekk yaa ko defal sa bopp xëy soo fa amul mbokka kay te mbokka bi xëy na yëpp du la ko mun a defal lenn rek la laa mun a defal muy dëkkuwaay beeg yooyu noonu am na ñoo xam ne sax dañ dee rent suñ nekkee si provinces bi loolu tam mu nekkal lu nga xam ne surtout nga nekk si area yoo xam ne luuma dafa di am daf di expensive trop. comme naka waaw comme naka luuma mooy local marché yi ñoo am weekly marché yi ñoo am si dex bi waaw nga des luuma village yi si nii most often daf di expensive because place yi business la di nekka loo fa soxla lu mu tuuti daf di expensive comme marché laa nekk daal fu ñoo dajee waaw weekly maanaam semaine bu nekka soo daf dee seer pour teachers yi pour ñëpp ñu fa nekk daal waaye mostly village yi nii teachers yi ñoom because civil servants yi soo xoolee nuñ tasaaroo si réew mi teacher yi fu ñu nekk moo gën a bëri ndax ñoo fi gën a yaa ñoo gën a bëri ba pare soo xoolee départements yi comme civil servant fu ñoo liggéey
comme school si ñoo gën a bëri ndax dëkk yi boo demee ay 5 6 7 bala nga am di 8 dëkk rek di nga fa am school so di nga gis ne civil servants yi soo xoolee niñ tasaaroo teacher yi ñoo gën a tasaaroo si waaye at least yokkaloon nañ leen 50%. waaw yokkal nañ teacher si 50% waaye boobu nag teacher yi nag bokk na si ñoo xam ne ñoo play di leading role ñu ko daan ñaxtu waaye buñ ko defee at the end of the day dafa saturate to all other civil servants because nguur gi li fa xew mooy civil servants yi ñëpp ñu ngi si benn système mooy di public service commission so di nga gis ne ñëpp si benn payroll bi lañ nekka si benn pattern bi so duñ mun a yokkal teacher yi rek bàyyi ñi waaw automatique la war a nekka waaw noonu la fa demee okay so ñu move to the next one that is the Standard newspaper balaa ñu dugga si suñ studio stories yi that is the stories of Eye Africa TV we get to the Standard newspaper and then in the headlines we have Sana Sabali's oddly confesses to killings. Police hunt suspect in Buba Drame murder. Ahmadiyya Gambia condemns New Zealand mosque attack. Manjanko says Dabo disrupted government. These are the main stories on the Standard newspaper. Wow, Masire Manjanko wax na ne Ousainou Dabo moo disrupt the government ma yóbbu leen si story bi. Manjanko says Dabo disrupted government. Nominated member of the National Assembly and one of the men claiming to be the leader of the National Convention Party, Manjanko Samusa, has claimed that Ousainou Dabo was sacked as vice president because he was disruptive figure in the government. Speaking in a Star FM interview yesterday, Manjanko said the UDP leader's sacking is not a political suicide for President Adama Barrow, saying that Dabo and the other sacked ministers were also not performing as expected by the Gambian leader. They did not deliver. They were destabilizing the government's transition. It is only the UDP supporters who will claim being betrayed by President Barrow, because when we were forming the coalition, Dabo was in jail. We would have expected him to see President Barrow as his own son and not to serve as a dictator. The truth is, Dabo is one who split the coalition, Manjanko alleged. Wow. Wow. Manjanko tam jëlee na kaddu. Yes, Masire. Foofu noonu nag Manjanko daal mu ngi mel ni mu ngi xam nga mu ngi bëgg a yëngalaat xam nga dëkk bi daal nominated member mu ngi tamit nekk foofu si National Assembly bokk si parti bi ñu xamee si NCP moom nag joxoñ na baarami tuumal kii di Lawyer Dabo ne moom moo da njuuj daal dëkk bi moom moo jaxase daal li nga xam ne mooy dëkk bi soo ko seetlee si biir kàddoom tamit mu ngi wax ne ki nga xam ne mooy Lawyer Dabo nekk na ku nga xam ne bi gars yi doon form coalition bi time boobu mu ngi ko fekk si prison bi waaw mu ne foogoon nañ ne su ñëwee dina jàpp ki nga xam ne mooy Adama Barrow jàpp ko comme doom bu nga xam ne moo ko jur waaye gis nañ ne daal fi mu ko jaarale daal jaarut yoon waaw naka Seynabou waaw Manjanko daal Manjanko kay Manjanko daal mu ngi mel ni mu ngi bëgg a ekkatiwaat tension because li tension laa ko oye because am nañu si d'accord am nañu si d'accord ma delloo leen comme last week amoon nañ fi Fatmata Jaajo ak somebody bu daaxabe amee ñu doon analyse lii di report si situation bi and def nañ ko live waaye dangaa gis ne comments yi yëpp ñii ne lum ko daaxa war na ndik comme nu ko Manjak ko waxee moo nekk di stop government bi comme moo indi njuuj njaaj bi daal si government bi ñii naan déedéet disappointment la comme jamfaa la so mu ngi nekkoon li nga xam ne waaw la déedéet ba Manjanko bi nga xam ne member of parliament la moom mu war a ñëw ak kaddu bi nii so dafa mel ni waaye Manjanko mu ngi wax ne ñi nga xam ne ñooy UDP supporters yi rek ñooy wax ne Barrow dafa disappoint Dabo comme ne jamfaa la daal waaw ne jamfaa moo fa nekk waaw waaye ñu ko wax bari na xam nga fu mu nekk nii ñun duñ mën a wax ne ñi UDP ya ko wax wala ñi ya ko wax waaye moom si kàddoom loolu la wane waaye ba léegi rek Manjanko de loolu la wax so moom mu ngi wane ni tam si biir waxam am na lu ñu fa yokkal won na ni Ousainou Dabo bu mu nekkee président bu UDP soxlee flag bearer mu ne Ousainou Dabo moom docteur Aïssatou Touré la bëggoon mu lead waaw waaye because mu ngi takku woon mu ngi woon président ñu ngi ko tënka fenn rek du mun a am that much influence parti bi ñoom ñoo proceed ñu dem select Adama Barrow so si waxam mu ngi wane ne Ousainou Dabo si boppam bëggutoon sax Adama Barrow nekk di leader docteur Aïssatou Touré la bëggoon mu nekk leader bi ba pare si biir waxam tam wane na ne UDP
UDP supporters ak UDP si boppam ñoo waral misunderstanding bi diggante UDP ak président Adama Barrow si kaddu Manjanko mu ngi wone ne UDP ñoo indi misunderstanding bi yëpp ndax comme si waxam ne wax bi ak waaye am na lu important loo wax fii léegi ni ne Manjanko ne Ousainou Darboe si kaddu Manjanko ne Ousainou Darboe Aïssatou Touré la bëggoon mu nekk flag bearer Aïssatou Touré mi nga xam ne moom amoon na on partem moom mu choose Aïssatou Touré pour mu nekk flag bearer UDP ba pare ñu ñëw ba jamono dox ba ñu génnee fa moom as vice président ñu teg Aïssatou Touré mu jël place am xam nga ne loolu doy na waa trop moom bi moo bëgg a Aïssatou nekk flag bearer moom Aïssatou mu ngi amoon on partem waaw waaye independent candidate la Aïssatou bu moo ñëwut ak benn parti dafa ñëw as an independent candidate waaw so di nga gis ne political party comme lañ nekkoon loo xam ne comme par joxuñ ko woon a chance waaw maa ngi fàttale ko because coalition bi buñ taxawee moom moo nekk di last person pour mu join because am na wax yu bari bu fa nekkoon si coalition bi so moom dafa because am na seen meeting bi nga xam ne sax attenut ko moom moo nekkoon the last person pour mu bokk si coalition bi ndég wax bu bari bu nekkoon si coalition bi waaye ba léegi Alhassan lii nekk na li nga xam ne dafa doy waar torop because Lawyer Darboe mu ngi woon si président bi moom dem na ba nga xam ne Adama Barrow yàgg na UDP yàgg na ñoo gis Adama Barrow si UDP bi ba nga xam na fa position si biir UDP boobu noonu léegi Aïssatou Touré mu bëggoon mu nekk flag bearer UDP ñoo taana moom si waxam Manjanko si biir waxam dafa mel ni UDP ñoo taxawal Adama Barrow waaye du Ousainou Darboe understand déedéet moom Manjanko si biir waxam loolu la moo ko wax ndax wax na ne docteur Aïssatou Touré la Ousainou Darboe bëggoon mu nekk flag bearer waaye parti bi ñoo proceed insiste ñu jël Adama Barrow daf ko di flag bearer ba pare parti bi si boppam ñoo ñëw di wax ne Adama Barrow dafa jëm fa Ousainou Darboe lii daal Manjanko dafa mel nii daal waxam bii naal dina indiwaat yu bari am na lim si yokka dafa ne comme fu mu waxee ne Ousainou Darboe sorry UDP ñoo waral misunderstanding bi because dafa ne Ousainou Darboe mi mu daaxa ak yeneen ministre yu mu daaxa ñoo xam ne they connected to UDP mu ne dafa nekk loo xam ne mu ne président bi du mun a appoint ñoo xam ne ñu ngi ko liggéeyal ba pare di ko caricature maanaam di ko tuutil di ko wàññi understand nga so mu ne loolu comme mënta am because doo mun a am comme nit appoint la ba pare nga ko caricature si kaddu Manjanko so mu ne loolu rek bokk na si loo xam ne bala ñëw sori si Manjanko rek suma téléphone bi fu mu nekk nii mu ngi toj daal ak comments Bangali mu ne Mendy should be in custody ba léegi ñu dem si Zeydi mu ngi ñoo nuyu moom mu ngi ñoo wax good morning Bangali tamit mu ne Mendy was high ba léegi ñu dem si Naso may thunder fire Mendy for telling the lie ok ba léegi comments yaa ngi dugga kii di Zeydi mu ne I'm not aware and I'm not sure ba léegi Alaaji lii mu ne Alaji Kanji called out Mendy yesterday called out Alaji Kanji. I want to see how this session ends. Very interesting. Bangali mune Alaji Kanji speak the truth but not the whole truth though. Belegi Fode Marena mune not the whole truth. He played smart on the TRRC. Belegi comments yangi interesting. Ki di Bangali mune Ousainou Darboe running to TRRC soon. Yena ko wax de. Mamadou Lamine Kaba mune mu reply Bangali ne ko forward. Naso mu ne may God thunder fire Jammeh and ko ba léegi rek comments yaa ngi bari ba léegi mën na leen mun ngeen a send in your comments because comments yi fu mu nekk nii ñoom i neen sax mu ngi neex daal mu ngi neex ñu continuer a Manjanko rek waaw Manjanko wax na li bari nag te Manjanko nekk na ko xam ne bokk na si coalition bi te am na kaddu boo xam ne dëgëral na ko ne UDP ñoom ñooy jóg taxaw wax ne Adama Barrow daf leen betray waaye betray wut coalition bi si kaddu Manjanko léegi lii nag nekk na loo xam ne dafa interesting waaye looking at the environment because wax bi bëri na diggante UDP ak Adama Barrow wax bi yàgg naa bëri defi si youth movement bi bu youth movement ñëwee am nañu jëlee ay kaddu di wax ne Adama Barrow indi na youth movement pour indi a replica of the Yaya Jammeh Green Boys ñeneen ñi dem teg si leneen mooy
he is planning to form a political party. So since then, gis nañ different views from different people from different political parties. nit yi sax am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi wax ñu ngi seetlu ba pare ñu ngi seetlu xam nga nit yi dañ mën a seetlu. ñuy wax ne léegi-léegi da ngaa gis Adama Barrow ak Barrow suñ nekkee meeting o suñ nekkee béréb sax. seen toogu yi sax dañ dee soriwante. gaab dafa dee nekk. waaw wax nañ ko seetlu. waaye ultimately wax yu bëri yi daan xew dafa mel ni make nañ sense léegi because gis nañ ne di Adama Barrow musoon naa wax am na interview am bi ma seetaan TFM wax na ne si kaddu mooy ba mu jëlee nguur es mu ne doom sa baay su dee mënuloo si dara loolu yàllaa ko jël waaye sa baay su dee këram tas loolu yow doom bi sa ñàkk a fayda la loolu quote unquote ñoo ko seetaan nit TV so wax boobu mu laa woon ne Ousainou Darboe is his political godfather comme nekk na ko xam ne bokk na suñoo xam ne ñoo ko jaaral ci yoon bi daal waaye soo gisee tey lii lu mel ni xew Ousainou Darboe Adama Barrow toll foo xam ne defoon na ko foreign minister mu ñëw jox ko vice president te loolu ñu gis ne is a promotion because from foreign minister to vice president is an elevation léegi toll nañ foo xam ne daf ko fa génnee woon ko ne léegi moom suma nguur bàyyil suma nguur demal nga toog kër maanaam wàccal si boss bi daal góor comme ni ko saay waxee rek so loolu nag firnde na ne there is something wrong te I don't think nit dina toll foo xam ne time bi dina query loolu noonu everybody will be at a consensus that ne something is wrong somewhere. waaw because daaxa bi xam nga ñum daaxandoor yëpp UDP lañ jógee so dangaa gis loolu moo tax nit ñi di wax ne am na lu nekk diggante Barrow ak UDP waaye ba léegi ñun mënuñoo wax ne daraan ci ndi président bi bu mu jógee woon tukki laajte nañ ko si interview si airport bi ne ko luy sa naka sa relationship ak Ousainou Darboe mu ne it's normal so it's normal bu mu wax si media bi presse bi ñun is normal boobu la ñoo jàppa rek ba léegi everything is normal ñun loolu la ñoo jàppa rek ba léegi waaye Manjango de wax na ne it's not normal because mu ne nit ki du la mën a appoint ba pare nga ko caricature that is the sayings of Manjango. I take you to the next story on the Standard newspaper. Government pledges to respect all rights obligations. The Solicitor General Cherno Marina has reaffirmed the Gambia government's determination and commitment to its human rights obligations, especially the 9 human rights treaties the country is signatory to. The senior government lawyer made these observations at a periodic reporting training on the Gambia's international human rights obligation and sharing of best practices organized by his ministry at Ocean Bay Hotel yesterday. We are now in the trajectory to become champions in human rights that we have always been known for, he asserted. However, Marina said signing human rights treaties alone is not enough, saying the country is subjected to constant review of its human rights practices and developments, adding that it is in his spirit that the Gambia is scheduled to undergo a review of its human rights records for the second time under the Universal Periodic Review in November. Waaw yi nekk nañ kàddu yoo xam ne Solicitor General Cherno Marina mu ngi dëgëral kàddu ne dañoo government bi dañoo respect human rights obligation yi mooy ak yelleefi doomi adama yi especially Gambians yi waaw bii nag nekk na loo xam ne Masiré yaakaar naa bi am na solo trop. am na solo ndax buñ ne suñu démocratie rek. waaw ndik doomi aadama su ñàkkee li nga xam ne mooy àq ak yelleefam rek deseetu dara. soo ko jëlee si moom rek deseetu dara ñàkk na yëpp. waaw ndik sa yelleef li nga xam ne yow sa yelleef la ñu nangu ko si yow deseetuloo dara. waaw deseetuloo dara moom ndax boo tolloo foo xam ne li la métti mënuloo koo wax. lu la gaañ. da ngay nobatu it doesn't make any sense. soo ko wax sa dugg sa cabinet. loolu moom yaakaar naa Gambia lii yéen kon suñu problème du previous régime. waaw comme loolu laa bëgg a ñëw. because Mr Marena soo gisee mu come up with lii lu am solo la lu important la because new government bi. dañ war a consider lii because problème yu taxoon former régime bi problème yu involve woon yëpp. moo nekk seize human rights yi nit ñi moo nekk citizen yi Gambien yi because mention na ne 9 human rights yi Gambien comme yu gën a fes moo nekk bokk na si freedom of movement freedom of speech freedom to the press ak yooyu noonu yooyu la seize woon yaa ngi gis ne ñun jamono bu passé nii comme former régime bi journaliste am na fooy am suñ liggéey bi dafa métti woon torop am na coverage yi nga xam ne dangaa dem coverage def story waaye sa story bi sax doo ko ñemee voice doo ko ñemee dugal si sa media house bi exactly lu la neex loolu ngay def or something mooy loolu rek
understand te loolu yëpp mooy de indi defamation moo nekk false news because loo war a binda soo ko bindee te waxuloo loolu noonu exactly moo nekk yaa ngee nax ñu laa seetaan ñu laa seetaan ba pare yaa ngi leen a gëmloo daal loo xam ne amul te loolu yëpp jamono buñ passé nii am na soo gisee 3/4 murder case yu comme yu am journaliste yi bari nañ si soldats yi bari nañ si waaye journaliste itam bari nañ si lii yëpp moo nekk freedom of press bi la gars yi siis si ñoom dangaa gis government sa editor sax wala media house boo nekka soo reporté something bari na fi am na case bu amoon time boobu maa ngi dem school suma editor bi su lecturer dañ ko arrest because of dafa edit something loo xam ne journaliste bi dem na mu post ko ba ne journaliste bi freelance la mu post ko si newspaper bi moom mii editor bi because loolu moom it's all over soo ko loo publish rek editor bi la ñoo njëkk a yóbbu ak lii bi soo dafaa nekk loo xam ne sax nit ñi read nañ ko waaye gisuñ fa dara lu ñaaw waaye nekk na loo xam ne is not in favor of the government moo tax loolu am so Thierno Marena daal lum binda nii wala lum wax it's very important te ñu government bi war nañoo look up to it. And then they are giving ñu ngi joxe a pledge maanaam ñu ngi joxe seen kàddu ne ñoom dinañ dëgëral lii nii mooy the human rights obligations nekk na loo xam ne daal we should be very grateful and then comme ñu anticipate comme li mel noonu because Gambia fu mu ne nii pour ñu waxante dëgg moom suñ dimension bi comme direction baa ngi change gis nañ ne léegi su amee lépp lu nekk sa xol su ko bëggee wax mu nekk lu constructive you are free to say it xaw ma si kanam waaye fu mu nekk nii loolu at least ñu ngi experience a good amount of it xëy na mu am ñeneen ñoo xam ne day object de loolu am na fully waaye ñeme nañoo wax ne tam a good number or a good percentage of saying what you feel is accepted within this country so you have anything to yëpp wax nañ yëpp rek daanaka wax ngeen yëpp daal then we move to the next story still on the Standard newspaper 93 Bagwe returnees get skills training. At least 93 Gambians who voluntarily returned from Libya graduated yesterday from skills enhancement training as part of their reintegration process for a sustainable livelihood. The returnees were trained on various skills ranging from tailoring, carpentry, building construction, plumbing to CCTV installation. Each received startup kits and other necessary tools to operate workshops in their chosen sectors. The training is part of a joint IOM and NYSS, that is the National Youth Scheme Service, partnership exercise worth about $4 million to help young Gambian returnees acquire targeted skills for employment and sustainable self-livelihoods. Yes, li nekk na loo xam ne is about the returnees mooy ñu ngay jëlee Libya delloo leen Gambia fii ñu ngi leen jox training of comme skill training waaw maanaam jàngi métier waaw pour gis ne ñoom tam ñu mën a am nañ si luñ mën a yëngu am si luñ mën a jàppa ndax ñoom tam ñu mën a bokka because the trauma of nga dem foog ne yaa ngi dem Europe soo fa demee da nga am xaalis da nga successful at the end of the day nga war a ñëw fii soo fi ñëwee nag at least they need something like this and lii is a good thing. am na solo ndik ñi nga xam ne ñoom dañ volontaire pour ñib si gis nañ ne foofu gënalut leen maanaam métti na si ñoom ñu ne xaaral ñu dellu si suñu dëkka léegi nag ñi dimbali leen jàppale leen pour gis ne am nañ si li nga xam ne mooy IOM bi ak NYSS in partnership ñu jàppale leen gis ne ñoom itamit dinañ am li nga xam ne mooy seen métier pour ñu mun see dimbale seen boppa dimbale si seen njaboot yi parce que jógoon nañ pour dem bitim réew pour jàppale seen njaboot yi loolu antuwut ñëpp si waat nañ ñoom itam ñu xaaral ñu jàppale leen pour liñ leen di jàngal nii parce que jàngal nañ leen ba pare jox nañ leen li nga xam ne mooy ay jumtuwaay yi nga xam ne dinañ ko mën a commencer seen business nga gis ne loolu dina leen mën a dimbale si kanam loolu tam am na solo. waaw am na solo trop am na solo loolu taxoon this deportation bi from the European countries like especially Germany loolu tax si ñu bëri seen wax mooy ñooñu noonu suñ leen naree indi directly to the Gambia fekk ñëwuñ fi ak loo xam ne mun nañoo bokk si société bi daf ñuy sonal although ñii voluntarily lañ jógee from Libya gis nañ Libya nu mel fu mu ne nii Libya is not stable anymore. Libya used to be a very good place to go and seek for a greener pasture waaye léegi violence is the order of the day in Libya
so di nga gis ne ñii nii suñ fi naree ñëwaat because frustration la leen yóbbu woon yaa ngi Gambia amuloo liggéey amuloo xaalis nga jékki-jékki ne ok I have to go pour ma mun a better suma life so dem nga you're not successful soo fi ñëwaatee you know there are so many you know disadvantages yoo xam ne they follow in fact disadvantage baa day ëpp doole because mostly stress bi di nga gis boo yoo xam ne dañoo ñëw toog duñ nangoo def dara soo waxee ñu ne la stress bi ak yu mel noonu so suñ leen dugalee si yu mel nii jàngal leen because gis nañ ne am na ñoo xam ne tailoring leen jàngal ni ñoo ñawee ñii carpenter ñii ni ñoo sampee néeg ñii ni ñoo installé CCTV caméra yi nii so ba pare emuñ foofu noonu rek ñu dooleel leen jox leen ay bagages mooy startup kits yi nii pour lu ñoo mën a opérater so loolu nekk na loo xam ne is going to at least uplift the society because di nga gis ne suñ deful loolu noonu most of these people can turn out to be you know the negative elements in the society waaye am na leneen lu am solo loo xam ne mu ngi fi mooy di NYSS the National Youth Scheme Service bii nekk na loo xam ne dafa demoon ba dormant it used to be active waaye gis nañ ne right now mu ngi reactivate te simply is because of this international organisation migration projects yi nii yoo xam ne ñooy ñëw because suñ ñëwee dañ am pour ànd ak yu mel nii ñu mun a support so we urge the government to ñu gën a reiterate on this one ñu jàpp because am na fi many youths yoo xam ne they are unemployed te they are unskilled amuñ liggéey te amuñ métier te ñu ngi si society bi rek so NYSS they should double up pour at least ñu gën a make suñ youths yi ñu productive waaw then we get into the studio stories that is the stories of iAfrica TV. In yet another show of his philanthropist gesture, businessman Modu Turo Dabo, who also doubles as Chief Executive Officer of Vision Development Foundation, over the weekend extended his largesse to the people of Jifanka village in Fonyi Bintang in West Coast region. The package, worth $500,000, include clean water road, women garden and school fees of children. Thousands of people from the village and its surrounding turn to welcome him as he delivers them from hardship. This is Modu Turo Dabo. Modu Turo Dabo dem na fele si Fonyi Jifanka yeah in Fonyi Bintang def na fa loo xam ne nag am na solo trop mooy ne joxe na fa xaalis boo xam ne daanaka $500,000 mooy half a million pour jàppale waa Jifanka waaw Modu Turo moom mu ngi yàgga ne di def loolu sax si biir réew mi def na ko ay béréb yu bari moom dem na Jifanka dimbali na leen si li nga xam ne mooy ndox bu set ndox bu baax boo xam ne dinañ ko mën a jëfandikoo ak li nga xam ne mooy yoon tamit fu ñu mën a jaar te duñ fa am benn jafe-jafe rawatina jigéen yi nga xam ne tamit ñu ngi si gaadi ni ñuy tamit jàppale na leen tam si seen doom yi ba nga xam ne seen school fees tamit loolu dina yomba mu nekkal nga xam ne tamit lu am solo la si doomi réew nga di ko def sa biir réew am na solo torop te gis nañ ne moom mu ngi def façon yu bari fii nii si biir réew bi te lim si dugal takku na de $500,000 waaw xaalis la moom ma ne ko xaalis la moom waaw comme nu ko ma waxee Modu Turo yàgg na di ko def ndek report nañ storyam last month sax si yëfi Suncu tamit fii def na fi Suncu Alaaji am na fi projet bi nga xam ne defar na yoon bi ba yoon bi moom lañ ko mujjee tuddee Modu Turo Dabo tamit nekk na ki nga xam ne si biir kàddoom saa su nekk dina leeralal nit ñi ne moom du politicien du dara jóg dimbalee askan bi moo ko tax a jóg tax na ba bu blood bag si ñàkkee foofu si RVTH donate na lii nga xam ne mooy 100 blood bags to the hospital so moom kind gesture yooyu noonu nit ñi yaaga nañ koo xamee si moom daal waaw nekk loo xam ne reputation la waaw ba tax na Sadio Samba suñ reporter bi moom moo nekkoon foofu noonu lii nga xam ne mooy Fonyi pour sa wane lii nga xam ne waaw teewee bés bi daal te ñu ngi amee story bi ñu dem ak story boobu noonu ngeen seetaan ko ñu ñëwaat Citizens repatriated home over 50 miles from the capital Banjul over the weekend to welcome the Gambia's most generous philanthropist Modu Turo Dabo to show gratitude and thank him for the 5,000 liters water tank borehole he sponsored for the people of Jifangar. Jifangar, lying west north of the banks of the river Gambia in Fonyi Bintang.
left neglected by politicians, coupled with the poor condition of road, poor drinking water, and rural-urban migration almost on the verge of turning the settlement into a ghost town, suddenly gained life as Vision Development Foundation chipped in to remedy the situation, donating over $500,000 to the community. Speaking at the ceremony, Fatu Abajiba, with all smiles, thanked Vision Foundation and its CEO for rescuing the villagers for the horrors of life. As she said, the decade-long dream have turned to reality. While stuck on to ask the foundation to still help as they intend to run the pumps into the compounds. Tonyalem yemo koku fa adunta fa dasta janna atede nyanta kula barnatra ba bulo kono modun tol man nyanete danila bi parce que men doron ke jam aman jare nu ngedani barni ajem ba hani bimbe kumbole do man din doron yamma koy pipe la jan do man din nga silo nga lombe kala nyame. The foundation public relation officer Seku Fofana reminded the crowd of the covenant the foundation have with the villagers, that the foundation have come to fulfill its part, and he believes is an important development for the people of Jifangar. Bi Jifangankol nyantaka alatentu andung anyantaka ke be kontani kubati because ye ming soto sate jamale ba nyinin kan ima soto no bari bi ala yetel harjewala so sila mintuta sate o bulu aliya kata aliya kambeng nyin projet ko min nata jang aliya dada e betea aliya kambeng aliya projet ko nyin topoto akana tinya akana kasara katun saying atolle tamu UDP tate APRC tate GDP tate bari sate ole tamu atolle nyanda ka muta aliya dada ay betea ay al nafano. The parliamentarian of Foni Bintang Modu Kamara said he is more grateful to Vision Development for the works they are doing towards complementing government's effort in nation building. I think this is very important because this is about politics. Numutro helps everybody. He's not in politics, he's not in everything. Only to help the poor people. And to help in this place, these remote areas, who never thought they will have this type of projects in their areas, and Moture has proven their dreams. I think it's a loud initiative. So this is why I always thank him for coming up with this initiative. He should have stayed in Combo, but he said no. There are many villages in the Gambia, so if he chooses to come to my district to help me, he's helping me as a politician also. When he took on the podium, the CEO, Modu Turo, said the foundation has been existing for the past 20 years, helping the less privileged in the Gambia without involving in politics. He reiterated the message he pronounced in almost all his gathering, that they should put politics aside and work hand in glove with each other for the betterment of their village. Na follow jang na ne bilele tongande babe ale ñu turam masimo kumbo ala yake o sonayata alko silo alhamdulillah ku keda woto na ne jire go burungam alhamdulillah baba wakane to alko gadino alhamdulillah ku keda woto na ne jire go gadine alhamdulillah baba wakane alnata boholo fana fon kale ko ni ala yaka be sotolal na ne jire go mati bohole nanu sunjare mi tay cetutu japan jijo ali nga ñomuta usofora aleke kilindi nukana anakun ngala banko ta ñaato banko bita ñaato ñame ngo jube jikera mo fama motu me jaayno kajom pour na fa mu jikera ci la benn satewul dokula ñame ngo jube monota mero ke suka solla man sikio fotul mu jikera ci la politiko ka problème dam mala samana na ne ngana ja politique ri dam nga yola la yo ben e faskeno la ali ngate landi karala nanu panena yo babu fo wato e si. As a custom and norm to Vision Development Foundation, Turo gave out a check of $25,000 to musician Nyasi, $10,000 is to the villagers, and $3,000 for the mosque elders. Before heading to the borehole spot to cut the ribbon and officially open the safe drinking water, bound to give life back to a community forgotten by politicians. This project from Vision Development is the latest among the thousands of projects it has sponsored and facilitated in the breadth and length of the Gambia. Reporting from Foni Bintang constituency in West Coast region, Sajo Sambu for Africa TV News. Yes, that was our reporter Sajo Sambu who amassed that wonderful story for us. Wow. We go to the next story. Weeks of Al Hassan bala nga dem. Waro na ne ka Foni de.
xaalis yooyu noonu waroon na fa nekk turo daaw moom yàgg na si suñu amoon yeneen fukka yu mel ni moom tamit waaw very sure yeah we need people like them at least pour ñu mën a uplift dëkk bi ndax the government cannot do everything sometimes we need other hands other dedicated citizens that will come in to uplift saka soo nekkee koo xam ne yow yàlla may na la comme to a certain extent yes still on the iAfrica TV stories, weeks of protests in Algeria have pushed long-time leader Abdel Aziz Bouteflika to drop his plans of running for a 5th term as president. However, he remains in office and protests have continued with calls for him to resign immediately. Algeria la, and then we have another one, which is the United. Sorry. waaw boobu noonu Algeria la mooy président ni Algeria bi problème fa ew mooy dañoo gars yi dañ génn demonstrate pour wax ne président bi warta dem the 5th term because rule na for 4 terms and then what happened is he is trying to go for the 5th term waaye the masses have come out protesting that he should not go further maanaam warta dem more waaye si biir loolu li xew mooy moom dem na ba decide ne dafa wàcca sorry du dem 5th term waaye nit ñi tam ñu ne loolu doyut leen ñu ne dafa am pour resign nekkul ne rek doo dem 5th term waaye resignal immediately nga abañu nguur gi Masire foofu noonu li am Algeria is in Africa isn't it te yàgg nañoo wax ne Africa we have this issue of leadership they are always megalomaniacs maanaam soo demee ba toog si nguur bi bu neexee rek yow da nga dee wax ne bii moom continuer la rek waaw amul wàcca ndax affaire bi nee na waaw naka la ñoo lifinir loolu balaa ñu gëm dem si suñ last story bi on the iAfrica TV stories. waaw Alhassan rek bala ñoo sore si waxtaan bi ñu ngi am a press release from the office of the Inspector General of Police. The Office of the Inspector General of Police wishes to inform the general public that on Saturday 16 March 2019 a communal land dispute erupted between villages of Kunjur and Berending, which resulted to the death of Buba Jammeh and 4 others were injured. Buba Drameh, the suspected assailant, is currently at large and the cooperation of the general public is solicited in providing any useful information regarding his whereabouts. The suspect, Buba Drameh, is a young man, approximately 6 feet tall with a medium build. He is dark in complexion and has mustache. He looks young, perhaps between 30 and 35 years of age. Meanwhile, the Office of the Inspector General of Police implores the people of Gunjur and Berending to exercise calm and restraint while thorough investigations are conducted. The cooperation of the general public is highly solicited, signed by ASP Lamin Jai, Public Relations Officer for Inspector General of Police. Wow, boom, Gunjur ak Berending. Waaye dinañ ñëw foofu noonu on that press release. Waaw, ñu fi daan wax mbiri Algeria ne African problem bu ñu am. Mooy suñu leaders yi always. Loolu moom yaaga nañ di ko joytu biir Afrika. Waaw, waaye lii nag li gën a interesting mooy président bi nii Abdel Aziz li xew mooy right now dafa wérut. Si pousse lay toog te wax sa problème la pour moom waaw naka la nit bu mel noonu di mun a yore réew. mun a yore réew. waaye du moom mu ngi resign si mu ne. waaw waaye nit ñi ñoo ko condition because initially moom rek suñ ko bàyyoon ak coobare boppam rek moom dafa bëgg a continuer te mun si pousse lay dox and then wax bu ko rek sax mënu ko te mu ne he wants to go for more and then suñ ko bàyyi rek mu def ko. You know, this is the problem that we have. And then Madam, si next story bi heavy rains has been affected several areas of Indonesia, especially Sumatra Island, causing flash floods and triggering landslides. 89 people have died and 500 homes were damaged in the province of North and West Sumatra. 3 bridges were brought down in West Pasaman district in North Sumatra. Some 74 people are still missing while the disaster affects 12,000 people. Boom, Indonesia, and I have more on that. Wow, Al-Hassan. Okay. Wow, boom, Indonesia la. Bu nga xamne amna fofu nonu ci Indonesia, flood bi nak mom amna doole. Amna doole Indonesia ak boor yooyu nag dañ dee faral di am li nga xam ne mooy flotte yi faral na di fa yomba am nag. waaw boobu noonu
flood yi nii ak ay tsunami ak yu mel noonu boor bi la day gën a bëri nag waaye li nekk na loo xam ne is really affecting these people. gis nañ ne waaw sign signal ne waxtu bi daanaka. waaw time bi say sa few comments nga tàggatoo ñu jéem a. waaw Yacine Touré mu ne African presidents are disgrace to humanity. kii nga xam ne moo nekk Naso mu ne Sainabou if you stand for president I will vote for you. We need women president because all men fail us. baax na empower leen ma rek léegi tey Yacine Touré mu ne Barrow and Manjanko are birds of the same feathers. suma commencé nag tey dafa bari torop waaye gàppaleen ma rek Best of Gambia bu ngeen ñëw su ma ñëwee rek ñu pelloo ba léegi rek ma joxe dig dajee ba man du ma ne ba ëllëg ma joxe dig dajee rek man ba ngoon maa ngi ñëwaat fii si Eye Africa TV bu kenn poussé place xaar la ñu TRRC mu ngi ñëw. Well, viewers, this is all we have for you on today's edition on Good Morning Africa Show. Bye for now, till tomorrow. di leen jaajëfal rek loolu lañ leen amaloon tey fii nii suñ biir kër gi Eye Africa TV waaye kayiti xibaar yi rek kon niñ ko dee waxee rek tey ñu ngi fi am daily newspaper ak standard newspaper ku bëgg a si kayiti xibaar yi rek mën ngaa doxantu si biir réew mi waaye su dee nekkuloo fi tamit mën ngaa dem seen website bi rek di nga xam li nga xam ne moo nekk si biir kayiti xibaar yi nga am si lu la leer di jaajëfal ñi nga xam ne nag ñoo ñu toppoon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñi seen comments yi tamit ñu ngi leen di rafetlu di leen jaajëfal rawatina nag suñ technical side bi ñu ngi leen di jaajëfal suñ caméraman yi ñoom Pa ñoom Manga ñu ngi leen di jaajëfal ñoom itamit di leen ñaanal kenn dali jaama bele inshallah